Stunning curved AMOLED display? Check. Long-lasting 6,000 mAh battery? Check. Tapos under 10,000 pesos lang? So check! Meet the new itel Super 26 Ultra. Nakaka-launch lang dito sa Pilipinas. Hi guys, Carl here from Wallace Tech. And tara, unbox natin to ngayon. Shoutout muna sa mga nag-follow na sa atin, and if hindi ka pa nag-follow, now is the best time to do so. So ito ang laman ng box. May warranty guide, SIM ejector tool, wet and dry wipes para dito sa curved tempered glass, yung phone mismo, a hard translucent case, the charging brick, and the USB A to C data and charging cable. Hindi mo aakalaing under 10,000 pesos lang itong itel Super 26 Ultra at 6.8mm thin, maganda siya hawakan sa kamay at hindi nakakangalay. Very rich and deep din itong blue color, ang ganda lang talaga sa mata. Kahit nga malipis siya, they managed to put in a 6,000 mAh battery na kayang tumagal after more than 1 day of moderate use. Ang pinakagusto kong feature ng itel Super 26 Ultra is the curved AMOLED display. Ang sarap lang sa mata ng 1.5K resolution at 144Hz refresh rate, tapos kaya din gamitin sa labas with 4,500 nits of peak brightness. Tapos may Corning Gorilla Glass 7 eye protection pa siya. Okay din yung cameras niya. We have the 50-megapixel dual rear camera and the 32-megapixel selfie shooter. Okay naman yung mga nakuha nating photos so far. Performance-wise, mabilis naman yung Unisoc T7300 chipset, plus may 8GB of RAM and 256GB of storage. Nakakalaro ako ng Mobile Legends Bang Bang with high settings at wala akong naging issue so far. Available na ngayon ang bagong itel Super 26 Ultra for 9,399 pesos. Pero naka-launch promo ito ngayon sa TikTok Shop for only 7,999 pesos. So make sure check it out.